Hai, welcome back to the Als Family. Jadi hari ini aku mau share dengan kalian tips and tricks aku soal makeup, mostly beauty tips. Dan aku sekalian mau do my makeup with you guys. So, let's go. Yeah. Okay, so this is my makeup bag. Ini lumayan gede ya, tapi there's everything inside. Biasanya aku juga suka taruh skin prep aku. Dan ini beauty blender yang tadi udah di damp. And I always have a hair tie just in case. So this is like the basic first, right? Jadi kita mau pakai ini, moisturizer. Jadi sebenarnya tips aku buat a really long lasting and like natural look itu adalah di skin prep. Jadi kalian harus benar-benar take your time untuk prep your skin biar nanti makeup base kalian kelihatan flawless dan gak patchy. Karena kayaknya kita semua gak suka ya kalau makeup kita patchy atau kayak gak nempel gitu kan. Jadi aku suka semprot ini. Terus aku gak tahu ini aku di mana ya. Fan aku. Biasanya aku punya fan. Kalau udah hydrated dan dewy, kalian bisa lanjut step selanjutnya, which is karena kita mau bikin look yang natural hari ini, aku cuman mau pakai concealer. Dan biasanya tuh kadang aku suka pakai cushion juga, tapi aku lagi mau yang natural look aja, jadi aku mau langsung ke concealer. So my tips and tricks kalau mau makeup yang natural menurut aku, kalian you have to do like fokus ke skincare-nya, karena less is more. Kalau kalian mau bikin kayak no makeup look, itu menurut aku lebih susah karena kan harus very detailed ya. Jadi aku pakai concealer ini, dan ini udah mau habis ya. Tapi nggak apa-apa. Where is my brush? Okay, found it. Aku lebih mau fokus ke under eye. And then T-zone, always. Nose, upper lip, and the chin. So I know this looks like a lot of concealer, tapi after that it's gonna look airbrushed. Okay, trust me. Here. And then kita mau ambil beauty blender kita dan mix. Like that. Jadi kalau kalian bisa lihat udah kayak it's basically my skin but just better gitu. Karena ini actually concealernya ini tuh dia correcting aja sih. Not very full coverage. Jadi kita maunya yang bener-bener minimal coverage for like an everyday makeup look. Because aku tinggal di Jakarta, jadi aku nggak begitu suka pakai heavy makeup during the day. I just keep it very light like this. So this is my base, okay? This is my base awal ini. Nah, dari sini aku biasanya suka pakai blush dan a little bit of skin enhancer. Jadi ini kayak shade darker than your actual skin tone, dan ini buat bikin apa? Nggak bisa dibuka lagi. Okay, ini buat enhancing your features, you know. So I just like to put it on the cheek bone here. Jadi lebih kayak framing aja muka kita. Here. And kalau kalian nggak suka bronzing atau shading atau apapun, nggak apa-apa. Ini stepnya bisa di skip. What is she doing? Okay. Ini udah shading. And then aku suka pakai blush, cream blush of course, karena ini semuanya cream kan. Yang tadi yang bronzer juga cream. Everything is cream products. Dan tips aku adalah kalau kalian lagi makeup and kalian udah dari awal pakai cream products, kalian jangan langsung ke dry products. Jadi you stay on the cream products first, and then after that you set everything with powdered products gitu.
Jadi lanjut, kita mau bentar cari cream blush. Aku pakai ujung sponsenya. Then aku suka pakainya di highest point of my cheeks di sini. So it makes you more lifted looknya. Jadi nggak bring your face down when you put it in the center. Cause I have high cheekbones, jadi I like to put it there. And then aku lewatin dikit in the nose, jadi buat ada efek kayak sunburn gitu. There you go. And then aku mau pakai lagi concealer, tapi this time dia lebih coverage. Jadi yang tadi kan buat base kita, so to kind of like have a skin prep looking skin. Dan aku fokus di under eye karena itu yang aku sering dark under eye, and then the middle and some points of my cheek here, like this, and then we mix. So kalian bisa lihat basically base aku cuman concealer ya, but it's okay karena concealer is basically a baby foundation, so but lighter. Kalau kalian bisa lihat dari deket, my skin still feels like my skin gitu, nggak benar-benar covered gitu. Udah habis. And then kalau buat concealer, tips and trick aku adalah you soften first di tengah gini, and then you go on the side of the nose, and then baru kamu naik ke atas lebih dekat dari waterline. Jadi biar concealer kamu tuh nggak make your waterline putih gitu. Jadi you just do it center first like this, and then you go on the side, and then baru ke atas gitu. Okay, so this is my base. Dan sekarang kita udah selesai dengan all the cream products. Dan sekarang kita mau set everything on the skin with powder. Tips and tricks buat powder, aku suka pakai dulu di lidnya, jadi nggak langsung dari ininya. I put it on the lid first, and then you have the powder texture. Terus dari situ, aku sukanya kayak tap sekali, and then excessnya on my arm, on my hand. Jadi aku nggak pakai semuanya, jadi aku tap sekali, and then tap the excess on my hand. And then I just like to tap it in like that, slowly. So tap, excess, and then tap slowly. Jadi biar dia nggak terlalu tebal powdernya. Jadi jangan pernah lupa buat tap excessnya. Okay, done. So we have still a lot left. It's okay. Kita jangan buang. Kita taruh lagi ke dalam. While you can. Then you close. Okay, next kita mau eyebrows. So kalau soal eyebrows sebenarnya, eyebrows aku tuh udah arched banget ya. Jadi I don't really do a lot. I just use eyeshadow palette, terus aku isi dengan eyeshadow sebenarnya. So it's very simple. Kayak pakai shade ini. And then I like to fill it a little bit. Sebenarnya aku nggak ada tips and trick buat eyebrow ya, tapi aku lebih suka pakai eyeshadow jujur daripada pensil, karena pensil it makes like harsh lines gitu, which is okay if you like harsh arched brows, tapi kalau kalian suka yang natural, I think eyeshadow is better. Kena. No. Concentration. Okay, so we have the brows.
Dan don't forget to brush. Terus tambahin yang kosong-kosong aja dikit lagi. Okay. Then karena we want the brows to look good, kita akan pakai gel on top so they stay all day. Just brush. Buat kalian yang nggak suka yang terlalu sticky, kalian bisa juga yang natural brow gel, banyak banget. Yang ini lumayan sticky, lumayan buat kayak kelihatan ada hairnya gitu. Okay, so the brows are set. And then aku mau go to the eyes. Jadi aku suka pakai eyeshadow yang natural aja. Like kita mau pakai yang natural aja. Jadi aku pakai yang super soft brown. Terus aku just put it all over. Biar ada dimension dikit gitu. Okay, and don't forget the lower lash. Then I think biasanya aku suka pakai winged shadow liner. I'm gonna show you guys how to do that. And I like to also kayak taruh the same shade on my nose contour. Okay, that's done. Aku sekarang suka pakai eyeliner yang pakai eyeshadow karena lebih natural looking aja. Jadi aku mix the dark one, the dark brown with a little bit of black, but not too much. I put first here on the side, tarik ke ujung kan. Then aku fill in the top. And then I just brush it off on the side. And then kalau mau maju lagi buat kayak bikin kayak fading effect, tapi kalau kalian cuma suka di ujung gitu nggak apa-apa juga. So if you can see, it's not very harsh line, tapi it's very natural. And then aku suka pakai ujungnya juga randomly, just to fade it out gitu. So I'm gonna do the next one. So wing first, and then you fill the shape that you want. Okay, done. Then we go to mascara. Aku suka mascara dulu. I like to finish the eyes first, and then I go back with the base. Kayak apapun yang aku harus tambahin, misalnya blush atau bronzer. And of course, the last step, my favorite step, highlighter. My favorite step. Okay, mascara. Aku suka ambil dari bawah gitu, and then push it up. And then yang atasnya aku suka giniin, biar dia tuh juga ke atas, kena ke atas gitu, nggak cuma di bawahnya. Suka gitu. And then karena ini natural look, jadi kita nggak akan terlalu banyak pakainya dan not too much. We're just gonna put a little bit. So down, turn. So like this. Terus I don't know why my eyelash is shorter this side. Weird. And then kalian juga nggak sih eyelash kalian yang kiri kanan tuh beda? It's so different. Okay, and then jangan lupa yang bawah. Karena banyak banget yang sering lupa yang bawah, padahal it opens up your eyes. So I think my tips is that don't forget to put under eye mascara. Lucu banget, fun fact yang pas aku pengajian dan siraman, orang-orang kira tuh aku pakai fake lash di bawah, bottom lash gitu, padahal enggak. Aku cuman pertama kali pakai kayak water liner gitu yang warna nude, jadi kelihatan ini banget, tapi
jujur my bottom lash are like super long and my top lashes juga, so people often think that it's fake, but it's not, which is fine. And then aku suka pisah-pisah gini, tapi ini nggak harus ya, tapi aku aja nggak suka yang clumpy, jadi aku pakai apapun brush there is and I just divide. And then eyes are done. Sekarang kita mau tambah-tambah apapun yang dari complexion. So here I see aku masih butuh little bit of blush. Jadi aku pakai blush. Sayang. Aku pakai blush, little bit of blush. Okay. Put it on the top, highest point of my cheek. Lewatin dikit di tengah forehead. There you go. Oke. Oh, demi apa? Stop ya. Mama is shooting. Okay. And then my trick, actually, my tips, and one of my favorite tricks dari semenjak I found this little hack. Aku udah nggak pernah pakai highlighter yang powder except for events. Tapi aku kalau day to day aku suka pakai yang highlighter yang cream. Dan ini kayak aku di awalnya bilang kalau kalian udah pakai cream jangan pakai cream lagi di atas powder. Tapi this is an exception because you will see what I mean. Jadi aku suka pakai cream highlighter ini. And then I use my beauty blender yang bekas tadi blush, and I just swipe it a lot on there, and then I put it on the highest point of my cheeks. Dan nanti kelihatannya jadi kayak natural banget. It's like your skin is just glowing from within. So I just put it everywhere. Done. So it looks like healthy skin aja gitu, bukan yang highlighter banget. Dan this is the only exception buat pakai cream on top of powder ya. And then after that, we're gonna do the lips. Dan ini aku nggak mau begitu. I don't want to put a lot of lip liner. Tapi aku suka still pakai dikit, terus di fade out aja sih. Dikit gini. And then of course kalau day to day, aku sukanya pakai gloss dan aku pakai gloss on top. This is a nude pinky gloss. Okay. Then you're done. I think we're done. Dan aku nggak pakai setting spray karena during the day kayak I just leave it natural looking gitu. So we're done for today's makeup, guys. What do you think? Dan semoga tips and tricks ini ngebantu kalian buat kalian yang mungkin lagi mulai suka dengan makeup atau mau makeup sendiri or day to day yang super easy. Menurut aku ini super easy. Dan maybe next time we can talk about more hard techniques kayak misalnya kalau aku datang event, aku makeupnya kayak gimana. Kalau misalnya aku nggak pakai makeup artist. Atau misalnya apa ya, summer makeup like beach makeup maybe kita bisa coba atau apapun. Let me know in the comments what you wanna see, and thank you guys for watching, and I really hope you like this video. Bye. Nice. I'm a YouTuber. Yeah.